communities, so that they are very aware of the challenges they face in those communities. Of course, also they have proven effective in improving population health where basic services are limited, especially in the fight against communicable diseases like tuberculosis and HIV. So this paper will particularly be showcasing the impact and how effective empowering these community health workers through community-led interventions in integrating tuberculosis, HIV, and syphilis screening in Kano State, Nigeria, and reducing maternal health outcomes. Okay. So just to give a context, Kano State is located in the northwestern part of Nigeria with a population of over 20 million, and it has 44 local government areas, what others call districts. So basically, we all know that this community health workers plays a vital role. So we focused on this intervention in empowering these community health workers. So we engaged community tuberculosis workers, community health volunteers, and mentor mothers. This whole team were recruited, engaged, and trained to screen tuberculosis, HIV, and syphilis through house-to-house visits, outreaches in slums, and also among internet displaced persons. This community TB workers and the health volunteers and also the mentor mothers work as a team in each local government. So basically, when they visit a household, the community TB workers screen the whole household for tuberculosis. Then, if there is a pregnant woman who is not attending antenatal, the community health volunteers screen them, test her for HIV and syphilis, this is the combo test. Then, in the process of screening and the pregnant woman turns out to be positive, there's a mental mother. These mental mothers are people living with HIV who has a suppressed viral load. So basically, they serve as a support. Then, if she turns out positive, the mental mother escorts this pregnant woman to the ART site for confirmatory tests. Then, after the confirmatory test, it is the duty of the mental mother to ensure that this pregnant woman is being followed up for 18-month postpartum. Additionally, they communicate with this pregnant woman until time of delivery. At the time of the delivery, the mental mother ensures this pregnant woman give birth at the facility. She will be there with her. So after delivery, she ensures EID is being collected at birth, then subsequently, and of course, she will be following her up till 18 months until the infant is declared negative. So what we did was to analyze data from January to December 2024 to see how effective this intervention was. So what was the result like? So the combined effort of this over 1,000 community health volunteers, sorry. This can the media team help me back? Yeah, thank you. So a total of over 324,000 persons were screened for tuberculosis, identifying over 87,000 presumptive, with 99% of those presumptive evaluated for tuberculosis. A total of 7,675 newly TB cases were diagnosed, and all of them were enrolled on treatment. Of the total persons screened, 30,151 pregnant women were tested for HIV and syphilis, with 56 testing positive with a yield of 0.14 and 534 testing positive for syphilis. Cool. So, like I said earlier, we compared the TB yield pre and post engagement of these community workers. We observed a 35% increase, while for HIV screening, pre and post engagement of these community health workers, we noticed a significant increase with only at first 1,243 pregnant women only screened. And then after engagement of this community health workers, we had over 29,000 screened. That is over 2,000 percentage increase. So we concluded that
Engaging community health workers has shown a massive yield in screening both disease entities, providing a multiple service in a one-stop shop manner, giving the client increased accessibility to healthcare services in the communities and doorstep, of course, demonstrating collaboration across different entities to achieve a common goal of epidemic control. So we've seen that how empowering these communities will help address public health threats. So we recommend we should sustain these gains to enhance early disease detection and improving maternal outcome. Next year, we are also planning to integrate nutrition so that we have a holistic package to these communities. So here are beautiful pictures during the integrated outreach, community health workers screening children and also women. So finally, I want to acknowledge my co-authors for their invaluable support, community health workers, which without them we wouldn't have this massive results. My organization for their strong leadership, mentorship, and also organizational backing um, to see this performance. Kano State Leprosy Control Program and Agency of Control of AIDS for giving us the conducive environment to implement this intervention. Institute of Human Virology and Global Fund for giving the funding to implement this intervention. And of course, Icasa for giving me this platform to showcase this fantastic, remarkable result and also for the scholarship. Thank you and over. Thank you. Nous allons à présent inviter Dr Lidvina Nongbode pour sa communication. Qui est Dr Lidvina Nongbode? Avant, je me présente, je suis Dr Valentine Kiki Mendegan Fagla du Bénin. Je suis la représentante du président de la République au CNLSTP. Voilà, Dr Lidvina du Bénin est médecin généraliste diplômée de la faculté de médecine de Parakou. Elle détient 2 diplômes universitaires et elle exerce à l'hôpital d'instruction des armées, le CHU de Parakou. Elle cumule 4 ans d'expérience dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, incluant les adultes, les enfants et la PTME. C'est une passionnée de la recherche en santé publique. Elle s'investit dans l'innovation et l'amélioration continue des soins. Docteur Lidvina, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Kiki Medegan. Hello, everyone. My name is Dr. Lidvina. I'm a medical doctor, and today it's a really pleasure for me to be here to present to you our study. I will do my presentation in French, but my slide is in English. Ok. J'ai le plaisir de vous présenter cette étude qui porte sur l'utilisation du préservatif en postpartum chez les patientes, les mères, les femmes suivies en PTME dans un hôpital militaire au Bénin, plus précisément à Parakou. Je remercie tous les auteurs qui ont participé à cette étude et à toutes les personnes qui ont contribué à son amélioration. Pour ce faire, nous allons suivre le plan classique pour la présentation. En introduction, nous dirons que 53% des personnes vivant avec le VIH selon l'ONU-SIDA en 2023 sont des femmes et des filles. La période du postpartum représente une période à risque de transmission pour le VIH, mais également pour les infections sexuellement transmissibles, comme le souligne le PEPFAR en 2024 dans l'un de ses rapports. Et pourtant, les femmes vivant avec le VIH au moment de recommencer la vie sexuelle après l'accouchement, sont confrontés à plusieurs doutes. C'est une période de silence et de questions inexpliquées, de questions non posées, concernant non seulement leur sexualité, mais également la prévention. Les rapports sexuels non protégés, pourtant, nous le savons, favorisent la transmission non seulement des infections sexuellement transmissibles, mais du VIH. Comme l'a prouvé déjà plusieurs études, dont la méta-analyse de Waye, Abi et collaborateurs en 2020, il est prouvé que l'utilisation du préservatif nous permet vraiment de réduire les infections sexuellement transmissibles comme la gonorrhée et les chlamydia.
Pourtant, en Afrique, nous sommes confrontés vraiment au contexte très particulier de nos cultures et de nos relations qui ne permettent pas forcément que l'utilisation du préservatif en général, mais en postpartum en particulier, soit vraiment réalisée comme il le faut. Et c'est ça qui justifie cette étude que nous avons voulu réaliser et dont nous sommes heureux de vous présenter les résultats aujourd'hui. Alors, l'objectif principal de cette étude était d'explorer les expériences des femmes VIH en postpartum en ce qui concerne l'utilisation du préservatif à parcours. Plus précisément, il s'agissait de pouvoir comprendre l'intimité de ces femmes-là après l'accouchement en ce qui concerne l'utilisation du préservatif et d'identifier les facteurs psychosociaux et relationnels qui étaient associés à l'utilisation systématique de ce préservatif en postpartum. Alors, nous avons réalisé une étude transversale, descriptive et analytique mixte qui avait un côté quantitatif et un autre aspect qualitatif. Nous avons fait un recueil de données prospectives et le recrutement était exhaustif auprès de 32 femmes séropositives, 32 mères qui ont donné naissance entre 2022 et 2024 et qui ont été suivies à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou au Bénin en remplissant un certain nombre de critères présentés ici. Donc, pour ce faire, nous avons utilisé des questionnaires et des interviews et la variable dépendante était l'utilisation systématique du préservatif en postpartum. Les données ont été analysées avec Stata 15 pour les données quantitatives et les données qualitatives ont été analysées par thématique. Nous sommes parvenus. En ce qui concerne les 32 participantes à cette étude, l'âge médian était de 32 ans. La médiane de la période postpartum était de 16 mois. Il faut noter que 43,8% des enquêtés n'ont pas partagé leur statut avec leur partenaire et 84,3% étaient pourtant mariés. Nous avons relevé 15 couples sur 32 qui étaient des couples sérodiscordants. 50% des enquêtés ont accouché par la voie basse et 75% de ces femmes enquêtées ont repris une activité sexuelle dans les 9 mois après leur accouchement. Et il faut noter que 12 ont déclaré une influence de la PTME sur leur vie sexuelle. Et ce qui est paradoxal, c'est que 37,5% pensent qu'à travers les activités sexuelles, elles peuvent infecter leurs enfants. 78,1% ont quand même exprimé un désir profond d'être accompagnés sur leur vie intime et sexuelle. OK. Il faut noter, en ce qui concerne l'utilisation du préservatif, que 17 femmes sur 24 nous ont déclaré ne pas utiliser systématiquement le préservatif après leur accouchement. Et parmi ces 17 femmes, 4 femmes avec un risque de transmission mère-enfant qui était élevé. Et pourtant, elles avaient des rapports sexuels sans préservatif. Et pour essayer de comprendre un peu les raisons, on voit que l'implication du partenaire, en tout cas l'avis du partenaire, comptait énormément pour l'utilisation du préservatif. Il y a également que le couple, l'homme autant que la femme, les deux en commun accord, n'aimaient pas utiliser le préservatif. Et il y avait aussi cette peur de divulgation du statut à travers l'usage du préservatif. Et quelques verbatims qui ont été recueillis, entre autres, mon mari refuse d'utiliser le préservatif et moi, je veux préserver mon foyer. C'est une des patientes qui nous l'a dit. Une autre nous dit, le préservatif me rappelle que je suis malade. C'est vraiment difficile pour moi. Une autre femme nous dit, je suis une femme mariée. Pourquoi dois-je encore utiliser ce préservatif? Je ne comprends pas. Une autre nous dit, si je lui demande d'utiliser le préservatif, il risque de penser que moi, je lui cache quelque chose. Cela nous interpelle énormément sur vraiment l'usage du préservatif. Seulement 7 sur les 24 qui ont repris l'activité sexuelle dans les 9 mois, seulement 7 femmes utilisaient systématiquement le préservatif. Et quelles étaient leurs raisons? C'est la protection de leur bébé qu'elles se sont mises dans la tête. Et il y a également le fait de les utiliser pour éviter d'avoir des infections sexuellement transmissibles. Oui. Et quelques verbatims, c'était d'éviter de tomber enceinte, c'était de ne pas contaminer non plus le bébé. Les facteurs associés qui se sont retrouvés à l'analyse bivariée étaient essentiellement l'influence de la PTME sur la vie sexuelle et la perception de la transmission mère-enfant
auprès de l'enfant à travers les activités sexuelles. En conclusion, nous dirons que l'utilisation irrégulière du préservatif est une réalité souvent cachée mais réelle auprès des femmes séropositives. Et pourtant, le condom est une clé essentielle pour la prévention secondaire, mais qui est perçue comme un intrus dans le lit de ceux qui l'utilisent. Et entre autres, il y a également une persistance de représentation erronée auprès de ces femmes-là, montrant que nous pouvons encore mieux faire aujourd'hui dans la PTME en ce qui concerne la vie sexuelle de ces femmes. À travers cette étude, nous avons quelques recommandations que nous ferons rapidement. C'est déjà de penser à créer des classes d'éducation postpartum particulières pour les femmes en général dans nos maternités afin de pouvoir atteindre la cible des patientes PVVIH sans les stigmatiser, d'impliquer davantage le partenaire pour les conseils, de promouvoir l'utilisation du préservatif pour la protection, d'intégrer au cours de nos consultations des discussions où nous ne jugeons pas, mais nous essayons de comprendre et d'accompagner ces femmes-là dans leur vie sexuelle et émotionnelle et de développer un certain nombre de matériels adaptés à nos réalités africaines, comme l'utilisation des brochures, des groupes de parole, des mères qui seront des mentors, des musiciens, afin de refléter une prévention à nos contrées. Je vous remercie et c'est le moment pour moi de dire vraiment merci à toutes les femmes qui ont accepté de participer à cette étude, à toutes les institutions béninoises, à tous nos partenaires et vraiment essayons d'écouter ces femmes, essayons de mettre à nu aujourd'hui la sexualité des femmes PVVIH pour leur bien-être. Je vous remercie et pensez visiter le Bénin où je vous présente notre statue de l'Amazone, très belle qui vous attend. Je vous remercie. Nous invitons à présent M. Koulibaly Tchek-Tidiane qui va nous présenter sa communication sur mapping HIV clustering among pregnant women in Sénégal. Dr Koulibaly Tchek-Tidiane est actuellement responsable national des données au Conseil national de lutte contre le sida du Sénégal. Vous avez la parole, docteur. So, thank you very much. My presentation was initially made in English. So if you allow me, I will present in English. But thank you so much. So are the slides set? Okay, then, so back, please, back. All right, then. Thank you very much. Good afternoon, everyone. So I'm Dr. Sheikh Tidiane Koulibaly from Senegal. I'm working at the National AIDS Fighting Council of Senegal, and on the behalf of the Senegalese delegation, I'm in charge of presenting our work on mapping HIV clustering among pregnant women in Senegal. Slide, please. Okay, so the first slide is generally presenting our country, Senegal. So we're a small country. Maybe you've heard about that small country at the western extreme Africa, making a lot of noise. So we have about 79 districts. We're a low income country. Our HIV prevalence is 0.3%, and we have about 157 HIV treatment sites that have crossed all around the country. Next slide. So this work is mainly focused on GIS. Maybe you've heard about GIS once, Geographical Information System. Is about mapping, because we've seen that the seropositivity of pregnant women in Senegal has been affected by strong spatial temporal variation. So that's why we've
interested in running this study about the strong spatial and temporal variation across the country. Next slide. So the main objective of this study is to examine the spatio-temporal trend of HIV concentration among the pregnant women from 2019 to 2022. Next slide. So for our methodology, we've been working with the ANC data, the routine data that have been collected in all ANC antenatal clinics all around the country. And we've did some georeferencing of the HIV treatment site and extended around the country. So that's why we have the trend analysis. And with this trend analysis, we've run what we call a hotspot analysis with the Einstein local MORAN1 index. Next slide. Okay, so this is the main analysis. So we have the clusters and the outliers. The clusters refers to the positive Z-score. And in the clusters, we will have either the district is high district. A high district is a district of high concentration surrounded by district of high concentration. We can also have the low district. It's a low concentration surrounded with low concentration district. And in the outliers, we have the negative Z-score. So in the negative Z-score, we have the high-low district. So that are the district that has high concentration and surrounded with low concentration district. And we also can have the low high. The low high is the district that of low concentration. Go back, please, back. It's a low concentration just surrounded by high concentration district. And in any case, the p-value should be small enough to support either cluster or outlier. Next slide. Okay. Our first results of the spatial interpolation of the positive cases among the pregnant women from 2019 to 2022, it's showing a small shift from 2019 to 2022. As you can see that here, the concentration in 2019 was mainly focused in the south and down the center. And in 2022, you are seeing the light blue and a concentration in the center and down the north. So next slide, please. And we've run what we call the trend analysis. The trend analysis, as you can see, is showing like high concentration of pregnant women living in moderate one, center, and a low concentration around the north of Senegal. But we wanted to go deeper. And in this one, in 2019, the software have located 7 hotspots, all of them located in the south, and in Dakar. Next slide. Now back, please. 2020. All right. 2020, we've located 4 hotspots, all of them located in the south. Next slide. In 2021, we've located 7 hotspots, mainly in the south and in Dakar. Next slide, please. All right. And in 2022, we've moved to 6 hotspots. But the worrying thing is this thing in yellow or orange. This is the high-low district. It's the district that is of high concentration, just surrounded by very low concentration. Next slide. So when it comes to linking the pregnant women that have been tested positive to HIV to care in 2023, who missed the call? Next slide. All right, then. We found that we have a gap. We have a gap of about 500 women that need to be linked to care, that have not been tested maybe, but need to be linked to care. And we've tried to locate where that gap is. And this is showing where is our gap. So the deep marron is showing where our gap is located. Next slide. Okay. Okay, thank you. Here we'll show you where to search. Here we have the small dots are showing the locality
villages of Senegal. And as you is mainly south, down the center in Dakar, the capital, and widely around. Next slide. So, to conclude, we've observed a strong geographic clustering of newly diagnosed HIV pregnant women in such regions in the South, like Kolda, Ziguinchor, and moderately Dakar, Kaolack, and Seju. The second conclusion have been observed new emerging hotspots recently identified in the southeast, Tambakunda, in Chess, and in Jurbel. So the public intervention, especially targeting these new hotspots, are needed to improve awareness and reduce the incidence of HIV among the pregnant women in Senegal. I will finish by saying these words. No children should be born with HIV. The expertise is here, available. So we should not give up now. 500 women to search is somehow a big deal, but it's achievable. So thank you very much. I'm grateful. Our three speakers for respecting the time. Thank you. Nous allons donc vous passer la parole, chers congressistes. Nous allons prendre 2 à 3 questions au plus. Et you can come now for your questions. Thank you. Je vais enregistrer. Vous avez la parole. Question, please. Je ne vois pas. OK. Allez-y. Ah, ici. Nous allons prendre un intervenant par rangée. Voilà. Wow. Thank you very much. I think great presentation. My name is Dr. Zugbo Mwekara. I work with Clean Health from Nigeria. I want to ask the last presenter. I noticed that all their data, there are many located in the South. I mean, the pregnant women that are positive, most of them are located in the South, and just a few in the Central and the North. Just to find out what is the reason. Have we thought of trying to know what is the reason? Why is it? What are the people in the North doing that South are not doing? Or what are the people in the South doing that the Northerners are not doing, that we have this located or concentrated in the South? So I think that will help us to see how we'll be able to solve this problem. Thank you. Okay, thank you. Cette rangée, no, one by, comment on dit, pas rangée, ici. Parce qu'il y a une autre session après celle-ci. Here. Merci beaucoup, docteur Koudio du Bénin. Je voudrais m'adresser justement à ma soeur, consoeur, pour demander les classes. Est-ce avec les maris ou les femmes seules? Parce qu'on connaît très bien les hommes, ils ne s'intéressent pas à la femme que pour l'engrosser. Le reste, la femme même s'en occupe. Je suis dans le même cas. Hein. Merci beaucoup. Ah bon. Merci. Cette rangée. Quelqu'un voudrait intervenir là? Non, une femme maintenant. Il y a une femme, a woman. Derrière, behind. Thank you for the presentation. My question is directed to the last presenter. You highlighted that gap of about 539 women that need to be reached. Now, going forward, are there any interventions or any plans of ensuring that these women are linked to care? What are your future plans regarding these women? Je crois que là, il n'y a pas d'intervenant. Nous avons 3 intervenants. Vous pouvez passer ici. You can come here for response.
So thank you very much, my brother from Nigeria, for his question. Looking at the specificity of the south of Senegal, is like the south is the area of concentration of HIV in Senegal. We have the highest, very highest prevalence of HIV in Senegal are located in the south. Here, for example, like if we take the example of the regions of Seju, Kolda, and Ziguinchor, and slightly the region of Kedugo, we can see that they are sharing boundaries. They are sharing boundaries with many countries, either Gambia and Guinea-Bissau, Guinea, and Mali as well. So many people are meeting there, and somehow that could be the explanation of this high rate of concentration of pregnant women living with HIV in those areas. Thank you. So coming question mark. We call the prevention to mother to child transmission prevention plan from 2000 to 2024 to 2030. And this question have been well included in that plan and addressed. The resources are scarce, so we need to sharpen our targets. Thank you. Merci, docteur, pour votre question et merci à tous pour l'attention accordée à notre présentation. Les classes d'éducation postpartum pensées sont de deux volets. Un premier volet, rien que pour les femmes, parce que les femmes ont besoin de rester ensemble pour pouvoir s'exprimer sur un certain nombre de choses. Devant leur mari, il y a des choses qu'elles ne vont jamais partager avec nous. Donc, au cours de ces moments, on va parler de leur vie sexuelle, parler des sujets tabous de façon à l'aise. Or, des consultations postnatales ou des séances de vaccination où elles ne sont pas vraiment concentrées à nous écouter, mais juste concentrées pour ce pourquoi elles sont venues. Il y aura maintenant le deuxième volet qui est optionnel avec les maris pour pouvoir et qui va s'adapter vraiment au contexte et aux réalités des femmes que nous avons en face de nous. Au cours de ces séances, on pourra essayer de convaincre les maris sur l'importance du préservatif, tout au moins durant cette période, parce que nous savons quoi c'est. Essayer de lever aussi certains conflits et certaines choses qui peuvent se présenter au cours de cette période, dans le but d'accompagner après leur accouchement. C'est un peu l'idée. The session, the end. I thank you all, Congress, comme les orateurs de ce soir, de cet après-midi, de congrès. Merci.